হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস ইজ সুমন দত্ত। তো আজকে প্রেজেন্ট হলাম ত্রিপুরা ক্লাস 10-এর জন্য ইংরেজি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে। এই প্রশ্নগুলি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে? তো আশা করব সবাই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো ভালো করে শিখবে, কারণ তোমাদের পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বারে বলছি, এটি স্টার মার্ক দেওয়া প্রশ্ন। তো প্রথম প্রশ্ন, হাউ হ্যাজ দ্য ডাস্ট অফ স্নো চেঞ্জ দ্য পয়েটস মাইন্ড? ঠিক আছে, দ্য পোয়েট ওয়াজ ইন গ্রেট রিগ্রেট ডিউরিং দ্য হোল ডে, বাট when he sat under the hemlock tree, a dust of snow showed on the poet, which instantly changed his mood from that of dismay to joy. The dust of snow made the poet shifts his thoughts from dismay to joy. তো এখানে যে প্রশ্নটা বলা হয়েছে যে কবি, এখানে যে ডাস্ট অফ স্নো যে কবি ছিল, তার মাইন্ডটা কেন চেঞ্জ হয়েছিল? সে সারাদিনই অনুতাপ বোধ করছিল যখন সে এদিক এদিক ঘোরাঘুরি করছিল, কিন্তু হঠাৎ সে যখন একটা হ্যামলক গাছের নিচে বসলো এবং যখন তার উপর বরফের গুঁড়া পড়লো, তখন তার মাইন্ডটা ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো এই কথাই বলা হয়েছে যে হঠাৎ করে তার মনটা দুঃখ থেকে আনন্দে ভরে গেল। হোয়াট ওয়াজ দ্য রিজন বিহাইন্ড লেঞ্চুস রাইটিং এ লেটার টু গড? মানে এখানে বলা হয়েছে কি যে লেঞ্চুর কারণ কি ছিল, সে কেন ভগবানকে একটা চিঠি লিখেছিল। খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, অবশ্যই ভালো করে শিখে রাখবে এবং খাতায় অবধি লিখে রাখো। ঠিক আছে, আমি বললাম তো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তো অবশ্যই খাতায় লিখে রাখো। ইন হেলস্ট্রোম মানে শিলাবৃষ্টির জন্য ল্যাঞ্চোস ক্রোপস ওয়ার অল ড্যামেজড, তার যতগুলি শস্য ছিল সবগুলা ধ্বংস হয়ে গেল। হি আন্ডারস্টুড দ্যাট হিজ ফ্যামিলি হ্যাড টু স্টার্ভ, এখন সে চিন্তা করতে পারলো এবং সে বুঝতে পারলো যে না, এখন তার পরিবারের মধ্যে দুঃখ কষ্ট আসবে। অন দ্য contrary, he had a firm faith that God would help him because God is the creator of this world and of all species in this world. তো এই সেই মুহূর্তের মধ্যে মানে সে কিন্তু আশা ছাড়েনি। আশা না ছেড়ে সে বুঝতে পারছে যে ভগবানই সব কিছু। যেহেতু ভগবান সমস্যা তৈরি করেছে, অবশ্যই ভগবানের কাছে ভগবান আমার কী করবে, এখানে সমাধান দিয়ে দেবে। বাট হি ডিড নট নো দ্যাট হিয়ার ইন দিস ওয়ার্ল্ড এভরিবডি হ্যাজ টু সাফার ফ্রম দিস ফ্রুটস অফ অ্যাকশন মোর অ্যান্ড অর লেস। কিন্তু সে জানতো না এই পৃথিবীর মধ্যে কিন্তু সবাই কিন্তু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, হয়তো বা কেউ বেশি বা কেউ কম। সো হি রোড এ লেটার টু গড so that God might help him by sending him money directly. সেজন্য সে তো জানতো না কিচ্ছু, তার জন্য ভগবানের কাছে সেটা চিঠি লিখেছিল এবং সে আশাবাদী ছিল যে ভগবান তাকে ডাইরেক্টলি হেল্প করবে টাকা পয়সা পাঠিয়ে। ঠিক আছে, তো অবশ্যই এই সুন্দর এবং ইজি কোশ্চেনটা ভালো করে শিখে রাখবে। ওয়াই ইজ ক্রুক কল্ড ল্যান্ড অফ রোলিং হিলস? ঠিক আছে, ক্রুক ইজ সিচুয়েটেড বিটুইন মাইসোর অ্যান্ড দ্য কোস্টাল টাউন অফ ম্যাঙ্গালোর। ইট হ্যাজ a lot of hills and it and is itself a hill station. The hill seemed to be rolled down in a panoramic view. It seems to be drifted from the kingdom of God. So Krug is called land of rolling hills. How did Dr. Harriot treat Tricky? Tricky was treated by Dr. Harriot without medicine or surgery. He controlled the amount of food
He ate and gave him plenty of water. He made Tricky play and exercise with the other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and sprang back once he was fed the correct amount of food and given enough exercise. How did Bolly's teacher support her? Bolly's teacher played an important role in changing the course of her life. She was friendly and polite, which touched her heart. She always encouraged Bholi every time and was affectionate towards her. She urged Bholi to put aside her fear of not being able to speak properly. What does the tiger do at night? At night, all is quiet. The only sound that can be heard coming from the sirens of the patrol cars. Then the tiger lifts his brilliantly glowing eyes upwards towards the sky. He looks দা হবে, ঠিক আছে, এখানে THE হবে, এখানে THE হবে, THE, brilliant stars. It appears as if the stars remind him of his home far away where he can new return. Why did Annie think she could confide more in a diary than in pupil? In Annie's opinion, rating incidents to pupil was not at all a wise decision. Rather, it এখানে উল হয়েছে, এখানে উড হবে, ঠিক আছে, এটা ভুল হয়েছে প্রিন্টিং। would be best to join them down in a diary where they will remain confined and would hold secrecy of her. After all, paper has more patience than pupil. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? Every day the baker come twice. Once when he set out in the morning on his sailing round, and again when he returned after emptying his huge basket. The children used to come running after him. It was not because of the love for his love. These children had special fondness for bread mangles, so they chose this carefully. What was Matilda's problem about the ministry's party? The ministry's party was a very special one, and only important people were invited. Matilda thought she did not have a suitable dress to wear in such an occasion where rich ladies would be present. So, out of anger, she told her husband to give the invitation to some colleague whose wife had better dress than her. ওকে, তো এই যে গুরুত্বপূর্ণ 9টা প্রশ্ন তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম, এগুলা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক দেওয়া প্রশ্ন। তো আশা করবো যে এখান থেকে প্রশ্ন কমন পড়বে, 9টার মধ্যে কিন্তু 1-2টা কমন পড়বে। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিও শেয়ার করবে, এবং তোমার কাছে যদি তুমি যদি এই চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং নোটিফিকেশনে অল প্রেস করে রাখবে। তো দেখা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে। এখন থেকে কিন্তু খুব শীঘ্রই প্রত্যেকদিন ভালো ভালো ভিডিও আপলোড হবে যা তোমাদের পরীক্ষা রিলেটেড থাকবে। অবশ্যই সবাই ভালো করে পড়বে। ধন্যবাদ সবাইকে।